Dito lang yung ba? Tanawa. Ano to, mami? May signal lang. And for Africa, Savannah, Ma'am. Gano'n na, malaging. Paano to? Naalala. Di ba kanina ba? Asa man na, nakaharap niya? Naalala, nakatipang na lang. Kusog na ito. Ah. 360 lang. Ito dahil. Ang tao sa tao na. Dali na. Makasupot na ito. Pinapikot na nila. Pili naman. Pinapikot na niya. Yung barbecue. Pork barbecue. Ang ka na, barbecue na lang kayo ito. Ari na deh. Uy, kaon tagamay. Kaon tapi, kaon ka. Ito dito na ito. Dagdagan naman. Ako naman ko sa bus. Kaparin na yun. Pork barbecue. Saan mo na lang? Ha? Pork barbecue nga ganun. Ano naman ni rice, no? Oh, including. Wala rin. Pagpupunan na siya, Ma'am. Including na siyang iced tea. Kanito na siya, ma'am, no? Sa akin, it's lechon belly. Lechon belly. Chicken ni manak? Chicken in nasa sayo, nak. Yan, chicken ni nasal. Hindi ang partner. Ah, Inasal. apa? Chicken in nasa lang. Lechon belly. Aka na tolo lang. Ito, tek. Dili na. Sure, ma. Ate! Oh, okay. Chicken in nasa. Ano na nakita ng kahapon ko? Pwede ikuan sa niya ko likod, be. Labong init, tayo may kuha ng init sa tuwa. Ah. Tanaw na ko. Tanaw. Init kayo. Nice kayo. Tanaw. Pidgeon. Kita na rin, kita ka rin. Ayun. Wow. Mudagan na sila. Mudagan na. Madlok na sila. Yo kayo no. Padali. Sabi ka. Ito.
Ethan, oh, Ethan. Wait lang, wait ba? Kaya bitaw ko din. Pwede mo hon. Pwede mo hon. Dali, dali. Ala rin dito. Ang kamera. Hindi, kaya ang nila. Pakaon nila. Pakaon nila. Ay, hindi Baka ko. dito ko din dito ko din dito ko tapos. Hindi pa. Mal, si Ilin, si. Alin, alin, bird. Alin. Oh, Missy, oh, wait, si Missy. Kaya siya. Ayan, tantahan. Ito na. Man. Kaya ate. Ay, bayad naman ang hapunan. Koy, sino ba head ma'am? 100 na lang, ma'am. Magpawin, hawid mo? Ata, let's go na. Let's go na. Takagi. Hindi ka mahani! Man, dili siya mo ano? Dili siya mo ano? Tuhan. Gamay po ate, gamay po. Smile ko na, smile. Wala na. Kita ang maghapon na to natin hapon ko. Oh, party kasudan kon. Tungo sa bird ani pika. Ay, mura din nagigiyan na to? Ano ba di? Ako asa ko pala nila. Ha? Di mo na kami buwan na kami sulod. Ay, asa sa Saan mo next, ma'am? Asa may... Overlooking ka na rin pa naman. Ala, man. Tumog. Virtual ba? Waiting area ba? Virtue ka? Bird show sa kuwan. 1:45 p.m. po mag-start. Ang lion. Lion, ma'am. Pwede mo mag-bird show, ma'am? Bali Pero ang alas bird dos, show pwede is ba? full or sa lion. 1:45, layo siya, sir. Pwede na yung after sa... Oo, pwede na ta mag-walk ka na niya.
Video. Padungol pa. Mga video. Dali. Hold on. Video. Picture bitaw ni. Alam ko. Tayo ko rin. Puta lang sa dalo man. Dili pwede ate oray nakabutangan na ako. Ano tayo dito? Ay, anak na yung katalipon mo na. Ano na ganito? Nangungitan mo. Hindi mo zoom, mami.
start with the rooster first. How about let's do a cat? How about anybody? Can you bark? How about let's have a telephone ringing? How about let's try a whistle? Great bird. So, Miss Jian, I feel Lani and Rudy is they love to sing. Is it true? Yes, they love to sing. But before you sing, you need to do what all singers do. You have to warm up first. So this is how you warm up first. Let's do the warm up. La la la. La la la. Right, guys, we're all set and ready for the first song. Now for the first song. Whoa, whoa. I love you more than you can. Whoa, whoa, yeah. I love you more than you can. Now for our last song, we ask first. Who's celebrating their birthdays today? Are we doing this one of me? Raise your hand. All the birthday celebrations. I want you to Raise your hands na, raise your hands. happy birthday. Okay. Mugli talaga happy birthday. Mugli talaga happy birthday. Okay, happy birthday. And actually, we have a lot of celebrations here today. So what will we do next? Okay, next one. Now see how talented parts are. They can really sound so well. Because their brains are super smart. Adili, ikaw. Use their voices. Ladies and gentlemen, let's give a last round of applause for two. Yellow Cow and Amazon Pirates named Lani and Rudy together with their mentor, Miss Jian. So thank you so much, buddies. Thank you so much, Lani and Rudy. And thank you so much, Miss Jian. Now, ladies and gentlemen, we're witness of these skills and talents for cute and fluffy birds. It is time to meet some fierce rappers. Our birds of prey. So birds of prey are big birds with pointed beaks, sharp talons, and have wide wings. Examples are hawks, kites, eagles, and vultures. And in everyone's cooperation, the bees remain seated and don't try to reach out or touch these birds. It is for your own safety, as our next set of birds will go to showcase their extraordinary hunting skills and also their flight styles. And they will fly closer and even closer to you guys. We have a medium to large size vertebrate mini-sized Cebu safari. Okay, so please suppress your gaze at all times, and if you have foods with you, please keep your foods inside your bag. It is for your own safety and for the safety of our birds as well. Now, ladies and gentlemen, for our first vertebrate, it embodies the beauty and the mystery of the night. Dati ito. As in silent, seated, and Anda, toto, baby. Come here, I'll leave you. Yan sa tiger. Nga, bayan na labda mami. Ako ano pwede ang itan, be? O, bayan na sa kanto dahil? Ito na, tag mga Alat, subos na. ito. Look, ati, dali, ati yun. Dali, tala tari, dali. Hello, tiger. Natulog to. Ito. Kita ka to. White tiger. Dul ranan Na brownie tanong? Na brownie. Hello. Miggy, dito ka dali. Miggy. Sabi ng picture ni
Medyo. Sir, kabukya. Dodo. Wait lang. Day. Daray. Ay, sorry daw. Oh, raman mo dulu, raman rin. Wait lang mo Kita tawid na rin ha. Panther ko. Wala sakitan namin. Wala ko kawas ha, kaya basin sakit ako na kana ato bantay. Para. Ito mo ragad. Dagan na siya. Nangita. Ati na. Ate. Sudah tenang sa satir ya. Lihat ice cream. Yes! Ini na inas dadanya. Dadah! Ini na. Kita na sa Tiger. Ikan to. Rat. Big cat. Big cat to ah. Kita tago. Nasilip ba nang nasilip ko doon? No, a cat. Dili pwede. Oh, right? Pwede kasitan? May tiger ito no? Like, siyempre slime. May tiger ito. Ate, hold this one, ate Ben. Hold this one. Oh, tiger no? Tiger. Kasama kayo ba? Sige ma'am. Pwede nagdadapit mo.
Tan. Ayo, kadok naman dada. Pa-picture naman ta. Next family po. Dali. Okay, down sir, down. Down. Kabal mo ma'am? Yes. Dali. Down lang. Wala mo ma'am. Tayo po sa ate. 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 Okay, tingin natin. Smile. Ayan, tiger pose. Okay, nice. Okay. Next other side. Dali. Oh. Lagi yung tayo. Palit tayo. Ice cream dali. Sure, libre. Oh, dali. Ice cream dali. Ate. May kapoy na. Di pa. Dali. Dali. Lala. Ambil ng bag mo sabi. Li. Gikapoy na. Ayos igpanawag lakaw dire. Gikapoy na. Dagan. Na pwede mong gutom mo sakay padung giraffe. Giraffe. Ano cheetah di po dari dai? Giraffe din ma'am sila sa outpost ma'am, mga 3 p.m. mag-start. Hi! This way lang po. Asa naman tos? Tos dada. Kuan lang na cheetah ne? Giraffe ma'am. Ah. Ang cheetah babaw pa. Yes ma'am. Naka-African savanna na mo ma'am. Wala pa. Pwede ko ma'am after sa giraffe feeding bitaw ma'am, mo proceed mo sa African savanna para dito niyo Asa? makita ang cheetah ma'am. Pa-walking down turn din na siya ma'am. Ah, asa man pit na. Sa African savanna ma'am, going down lang ta sa dadto sa orangutan ma'am, kay dito ang pick up point para African savanna. Iraga. Asa mo giraffe? Dari daw. Sa sunod lang po sir sa outpost. Wala tara. Wala. Aling. Are, tiri. Ari tara. Ali ti picture nga nako ti ana picture nga na dali. Tepang mama. Ay, apa jam? Tepang mama. Ini na ng ice cream. Dali. Nang sa mga dada? Wala ra may pagkaw yung wala. Ulo mo pa. Ali picture mo dali. Dali na. Atina. Atina. Lore. Ano maminaw noon? Bala na si Atina. Natana dito na. Pali. Ikaw maminaw din ako. Tanawa ati ita na. Oh, sukol ra ta. Ikaw maminaw na ako. Itan, wala ka kita sa giraffe, Itan. Wala, yun si Itan.
Ito na yung giraffe. Ito, no? Katol na siyang oh. Kunahog sa ba nang nerd nun? Na. Dada. Mana ka natin kay labay na natin. Unsay na dada? Ali arate. Unsay na dada? Tara. Trail man eh. Tara, hagdanan. Asa mo na? Sama ka. Dili na mo ari. Wala na. Andara rin ni mami ko. Saka sa mami ko. Dali na. Saka na sila mami. Ambil ang bag. Ambil ang bag ko gusto na. Asa makadili gaya lani. Oh. Di na dali. Di ka kadungan na. Unsa oras to mag-feed og giraffe gingon sa laki? Ba eh? Ako pa kadung. Ala. Siya. Ala tat ma'am. Mabakwarta ma'am sir. Itan. Ate lang ka ikaw. Lumis ka na eh. Bawas naman sa morning sir. Tama na ito na. Kagunot na mo ta. Kapit na kagunot. Sumod. Yan sa pagpakaon ma. Okay, good afternoon ma'am sir. Giraffe feeding is about to start. So if you want to be taking the pictures with the giraffe, please form in line here. Then no touching and flash photography. Tarungan naman akong ganda. Wow, it's a giraffe. Mapichi. Sana yung giraffe. Ikaw dada ka, kamu na dada ka. Kamu na dada. Wala ko na. Kamu tulo ate ka ate. Boleh anak ita. Ni. Closer sir, sa giraffe. Closer good sir. Wow. Itan. Yun mo. Ate ka. Kami na nandun. Again. Ayo, It's okay. Sure, ate dili na Closer good sir. Okay, face here. Hi. Ate tanori madlo siya. Ano ate? Ate, tanong Camila. Nyum. Ari kita empat kelas. Last kami apat na. Itan. Di makita. Dili na mamaak ate. Okay, next. Thank you. Closer ate. Hagi sa mi. Sorry. Hagi sa mi. Alin nati? Di mo na scary. Let's go natin. Ano mas scared bang ka? Bye-bye.
blue wildebeest, characterized by their long black nails on their throat and nape bird. And also they are the clown of the African savanna, and they can communicate with each other through sight, smell, and vocalization. Kita ka, te? Kita ka, te? Ah, zebra to. Kita ka? Then your left side, you have your moving area where you can rest and sleep at night. Dapat yun. So we have here our eland. Eland, they are the largest antelope in the world. They can weigh around 400 to 1,000 kilograms. Female eland can produce 7 liters of milk and 3 times more nutritious than cow's milk. And up here we have the waterbuck. Waterbuck, we have a strong association with water. So kanatong pan nga makita ninyo naka-specialize na para sa itong waterbuck. And the funniest thing about waterbuck, when they get older, they become stinkier. And the more nga stinkier sila, the more nga matrakan sila sa female nga waterbuck. And ang female nga waterbuck, wala sila horns. Ang male nga waterbuck ay na-eye horns. And they are more active during night and day. So, kaptimeraw sila nga animals. And sa inyo nakita, ang ilang nose kay pa-heart shape. Nagawin tayo na matanan namin, sir. By the way, we call this African savanna because our antelope in Africa are originated from Africa, but presently and specifically from the USA and Brazil. But some of them are born here in Cebu Safari. So, nana sila yung mga Bisaya. And for us to identify saan antelope or appear, ang antelope sa yung paputol lang horn na dili na matubong balik. Diba here kay yung paputol lang horn matubong sa balik. So we have here our lunar zebra, di na siya ginanganay kuyo. And ang zebra, they have a black skin with white stripe. So ma-identify na to ang female zebra, yellowish siya ang color. Dili man na muna. The funniest thing about zebra, matulog na sila nga, isa ka mata kay buka. Aliti, aliti. Thank you. So ang name sa tong zebra kay Leo. Okay, we have here our black buck. They have unusual white markings on their pieces. Named after the Dutch term blaze, referring to the white forehead. Kanay lang ang white markings sa lang
Silang na kay nag-serve na siya as built-in sunscreen. And we have here our impala. They are the incredible jumper of the African savanna. They can leap up to 3 meters high and cover distance of 12 meters. And they can run up to 90 kilometers per hour. So if biguron sila lion and cheetah, dili na sila maapsan. Also, ang female nga impala, walay horse, ang male lang naa. Mag-reindeer ate. Dapat yung dagkuting. And last but not the least, the Spa. They are the national animal of the country in Namibia. And also they are the king of Kalahari district, and then they can grow their horns up to 33 inches. And if na predators kung maduro sila, ilan ang ginagamit nilang horns as shield or sword nila. Again, that brings us to the end of our African Savanna adventure. And after this one, it's a walking down to our course, so maglalakad na kayo. And on your left side, you can see the crocodile, otter. Ha? Kuha kayo eh. Kuday. Kita kaitan? Sakatan? Ica ka namutan. Balon. I don't like. Ay, tan. I want to Ay, tan, tan. my big brother. No? I want a big brother. Napariti. There's a baby. Galihok wa. My mommy Kami nang galihok. and my baby Kuha brother. kayo eh. Balulog. Yeah. It's in the hospital. Wala niyo ang crocodile, tan. Crocodile, move! Move. Move! It's It's a big crocodile. Wow! Ito. Pusita. Namintag mo. Move na siya. Tingmo bre. Iyo. And this one is Move na siya, tan. he's sleeping. So be quiet. Iyo. Don't say move. Wow! Move na siya, wow! Huwag mahugan ni dada. Food. Huwag bito. So, Iyo. Wow! Tato, baka nalapad to. Tagamay naman re. Mana pa siguro ari o kini tao? Ha? Ya, siguro ari. that's a baby. A baby crocodile. That's a baby crocodile called baby. Tagamay kayo. Baby crocodile. Mura This is maglisag. a baby crocodile. That is a younger crocodile. Hey! Ah! Baka ano tortoise sa siguro ni. Dili ay krokodilo oh. Crocodile ako. Baby, hey! See, it's a crocodile. Daghan lang kayo. Luka mo ih. Mahuba ni ba? Ih. Don't be afraid. Oh, di basta di lang ka madungan ng ubos kay. Crocodile feeding for 400 pesos. You can get a slice of chicken to Look. some crocodiles. Ayan, tan. We have Ligo tayo na. 29 crocodiles just this. Daga na kayo. Inagitsa ni mo na ba manutanan. Siminta. Bal ka da. Wala piha. Ay ikaw lay swim na da. Oo, tanaw. Ito ganahan ng Napadagas kini to brog fake ba. Tanaw na daga na. Napari ubos na na oh. Wala ni ko ba? Lati. Dapat uti. Sa ubos mo tayo tangan loob. Ay, Wow. burong fake. Tinood lagi ng dagko, ma'am. Tinood ng dagko, ma'am. Tinuod na, ma'am. Just luka mo. Nasa tito mo ito isa. Tambay. Pailaw. Wala mo, to. Dako, tanawa tiyo. Gawat sila ni mo tiyo. Gabuka nag-isa ka. Ready to eat ng isa tanong.
Itsay na ba? Santan. Nakay mananda na. Oh. Na. May mananda rin. Ma. Ha. Sige, magkwanta. Asa na to? Wallet ani. Ma. Mag-feeding ta. Tanaw tag. Saan nila pagkaon, di ba? Kasi mahagbong nimo ka na. Nangan na. Want to eat your ugly. We have crocodile feeding po. Dali, magkwanta. Dali, kaya mo tanaw ta. Patiway din na. Ikaw hulog ate? No. Ano na? Ihulog naman. Hindi mo dili man ikaw ihulog. Ako be. Ako ka muna lehog ka. Ako pihaw. Kamu hog kay biding. Ato na katong ate. Videohan sa di mo siya nagkapit. Ikaw lang. Uban natin, Basin mahog ng uban mga natin. bata ha. Darate. Nainay lang kay rum tanong tag manduong sila. Layo. Ang lang size. Ari ra. Di sila kakon sa tubig. Ah. makita Ari sibog pa rin, sibog ari, sibog ari. Ari ba? Gi. Ihulog naman tanan? Ito isa lang to. Kuya, wag tingog. Kana ra sa siya mutingog. Ah, kanalanda ko? Yan mo na ilahang hawd-hawd nga rin mo. Ah, bantog rang wa mangilog. Ilog siya. Bantog rang wa mangilog tong tapal. Eh, tsaka di ko eh. Katot ang usig, yugan mo dadato tong ganga to ha. Wala init man good. Mo na ilahang way to ano man, just release their body heat. Ah, kana magganga lang. Nadlo kong bata. Ikaw na po. Wala. Mana, uy! Ikaw na yata na ito. Ako na yata na ito crocodile. Giit na sa crocodile. Giit na ito. Giit na niyo. Suka kay tingog. Di kadangog ka te? Ate, kadangog ka te? Grabe tingog yun. Napani mo. Oo, na gani. Di mo na siya wangilog kay suko man tong usa. What man siya? Fat na. Ikot ako. Nahadlok pag kita sa ubos. Ikot ako te. Buhatin mo na lang. Hindi ka makukuha niyan. Ayaw nila sa nagkakain. Ala, don't cry. Sigurog sila kalit. Di naman si Zip. Pag umiyak ka, lalo magiging. Tawagin mo, Sir. Sir, tawagin mo. Wake up. Nahadlok. Wake up. Wake up. I'm here. Sabihin mo. I'm here. Crocodile, I'm here. Baba na mo. Baba ka, namura. Kakainin ka niyan. Yan, ako. Nani ka na? Let's go na. Bye ka na doon ka. Bye na. Dito na nalabas? Yes pa. Parang napalabas na tayo. Alis na tayo dito. Alis na tayo dito. Parang dito. Murag nang giparking na ba? Mugawat og torno pero wa gapon di kakaon kay nay. Nay hari. Ay sorry po. Kada kuha kayo ni oy. Ano kayo? Basta ko pag ginay kay sa ato. Mo gani pero mama ko ito hawd-hawd. Tagkoon ta sila niya, isog man siya. Na, dako kay siyo. Gani. Kanyo. Busaro na to. Grabe. Ang laki. Nangatulog ding uban ma'am? Nagpapugnaw ra sad na, ma'am. Grabe. Bye-bye. Mana. Bye-bye. Kiri ko ditan bawal. Palakwa. Di yan to. Suter yo. Paubos na, diba? Yung sabi ko.
Capybara. Capybara. Ano pa? Wala pa. Baba. Dito daw po sa baba. Sa baba. Oh, Ang pick up. sakayan. Tara. Tara, te. Capybara! Capybara! Capybara, we're going. Are, pre na rin. Capybara! Look. Samin. Iduhin lang. Gangipon mo ko na sa dada mo na siya nga na. Tanawan ng kilid na ikagawasan. Suutar, be! Capybara. Ang sarap ng buhok. Dalawa. Tatlo. Po. Dalawang tatlo. Dalawang apat. Dalawang lima. Dalawang... So, ganun na naman ka mo. Suutar ya. Di ba yun? Aron dili haway ba? The cheetah is here again. Where Kasutan are you, ni ma? little cheetah? Sleep, cheetah. Kanina ra ko sig kapandor. Pikas. Here, cheetah. Siya. Idol. Meat. Tama siguro ari. Dito sa baba. Ha? Wala ba exit ani? Na, Exit ka ni. tarong ba? Dito nga wala ta exit. Naam siguro. Ha? Happy. Where are you, Happy? Sa amin, wala exit na. Capybara. Na ay kau gyud. Ha? Na Capybara. Wala exit. Capybara. Baan to gwa. Sutar baro di haway ba? Capybara. Hawuyon ka na sige. Capybara. Capybara. Hari man god. Ang kakibara ba? Wala to pasubos lagi yung bitajag na sa base camp. Ang sarap mo yung naong ani. Sutar ba? Sabi ka mo. Yara sila. It's the lower feet. Where's Capybara? Mama, dami na. Uy, slot, ane? Wala yung sloth. Slot. Wala. Dapat cheetah mana tak ada dah. Ah, kamin? Nandito na kamin. That's a camel. Camels. Like this. Ano pa na na? Capybara! Bye. Bye. Kita. Kita. Go na. Bila? Sa titan. Sira. Picture ko. Picture it. Murag nang giparking na dab. Ano picture eh? Ano ti picture natin? No. Spider monkey din eh. Spider monkey. Spider. Spider monkey. Hmm. Where's Spider-Man? Sabi mo daw siya na. Spider-Man. Dali. Togati, togati. Tatas pangapangan. Dali, dali. Yan. Na mami, oh mami, dali na, tutoy na mo. Isip ka. Tan, imong kontan, may iksuntan. Ay, kaya di pa sila mulakaw, no?
Dili ba ka na mo hawa ba? Ikaw gigib. Oh, busy din daw eh. Kaya magbingog. Hmm. Tortoy. Kaya magbingog. Oh, magbaki. Kay mama ka naman. Wakak. Parang ano eh, no? Frog day, parang frog. Bye-bye, sir, guys. Mo gani pero mama ko ito hawd-hawd. Oh, dako kayo siya oh. Gani. Ganyo. Masama na ito oh. Grabe. Laki oh. Nangatulog din uban, ma'am? Nagpapugnaw rasad na, ma'am. Ah. Grabe. Ay, saan? And if na predators nga mag-doon sila, ilan ang ginagamit nilang horns as shield or sword nila. Crocodile, move! Move. Move! It's a big crocodile. Wow! Ito. Pusit. Tanaw. Napadagas kiri to, bro, fake ba? Tanaw na. Dapat di sa ubos na. Mga ni sa baba, ganun no? Dapat tiyo. Sa ubos mo tayo, tanaw. Okay. Oh! Purong fake. Tinood lagi ng dagko, ma'am? Tinood ng dagko? Maram gug. Tinuod na, ma'am. Gasig ka daw. Nasa tetang ito isa, tambay, pailaw. Wala mo ito. Tanawa tiyo, gawat sila ni mo tiyo. Gabukan, nag-isa ka. Ito, ready to eat, nag-isa ta, no? Yes, crocodile feeding. Ready Isa, ito to eat na ba? ta, satan. Nata nando na. Oh! Ha. Hello? Tulog na satan. So be quiet. Hello? Wow! Tulog na siya, wow! Ug mahugan ni dada. Food. Food bitaw. Hello? Wow! Bana, we can lift up up to 3 meters. Dada, Ito. sana ka. Si Babay. So, ang name sa itong zebra kay Leo. Leo! Bye-bye, Leo! Okay, we have here our blessed back. They have unusual white markings on their faces. Named after the Dutch term blaze, referring to the white forehead. Kanilang white markings nila. And ang zebra, they have a black skin with white stripe. So, ma-identify na to ang female na zebra. But the is the giant back. They are the national animal. Ikaw na po? Mana, uy! Di. Ihulog mo tanan? Ito, isa lang tayo. Kuya, tingog. Kana rasa siya matingog. Ah, kanalanda ko? Muna ilahang hawd-hawd niya rin, ma'am. Ah, bantog rang wa mangilog. Bantog rang wa mangilog tong tapan. Yung tsaka di ko eh. Kato, tangusig, yugan mo dada to, tungganga to ah. Wala init man good. Muna ilahang way to, to release their body heat.
So we have here our lunar zebra. Di na siya ginanyan ay kuyo. Uy, galig-galig mo bira tunggan kita. Ano utan? Pungot ko kay Blurred pagka-pick video. Bro, pag-video. Sa cellphone ako. Ano naman? Ba, ano to? Kita na, bito na ha. The funniest thing about waterbuck, when they get older, they become stinkier. And the more nga stinkier sila, the more nga matakas sila sa female nga waterbuck. And ang female nga waterbuck, wala sila yung horns. Ang male nga waterbuck ay na-eye horns. And they are more active during night and day. So, katimeraw sila nga animals. Hello. And sa inyo nakita, ang ilang nose kay pa-heart shape. Wildebeest, characterized by their long black nails on their throat and neck bird. And also they are the clown of the African savanna, and they can communicate with each other through sight, smell, and vocalization. Kita ka, te? Kita ka, te? Ito ba gamay mamiwi? Naintan si Itan. Kita ka? Oh, anak ko nila. Okay, on your left side, you have their holding area where they can rest and sleep at night. It's okay, ate. It's okay. Closer. Ate, dili na Okay, sir. scary. Hey, face here. Hi. Ate, tanaw rin. Madlong siya. Ano ate? Ate, talo na. Kamera. Ay. Dada. Ano na touch, ma'am? Bomba kwarta, ma'am, sir. Dito. Ate, lagaw ate ka. Tumis ka na, day. Sige na. Kawasan mo sa mga sir. Okay, good afternoon, ma'am, sir. Giraffe feeding is about to start, so if you want to be taking the pictures with the giraffe, please form in line here, then no touching and flash photography. Tarungan naman akong ganda. Closer, sir, sa giraffe. Closer again, sir. Hello. Come, dyan mo. Ate ka. Ba't na ate, daddy? Kami. Mapichi. Ikaw dada ka. Kamuna dada ka. So we have here our eland. Eland, they are the largest antelopes in the world. That they can weigh around 400 to 1,000 kilograms. Female eland can produce 7 liters of milk and 3 times more nutritious than cow's milk. And up here we have the waterbuck. Nalilakaw na ito. Naligaw sa subwa. Parang nerd doon. Dada. Dagan! Na, pwede mong mo sakay pa dong giraffe. Oh, sukol ra ba ka? Ito. Itan, wala ka kita sa giraffe, Itan? Wala, inang kita.
Daddy na? Mami, oh. First love ni Mami. Tahu ka ba? Inuduan na First love ni Mami. Saging-saging na da. Apa ni mo na ito to ha? Hmm. Asa mo na dapit? Isa ka lang ito babaw. Ito ta! Iya, picture ko po. Yan lang ma'am. Down lang ma'am. Down please. Sige, excuse us. Species, providing with safer habitats and most passionate and big text about the importance of preserving nature. Because we believe together we can make a big difference for wildlife and for a better future generations. And before we pull end our show, we'd like to introduce you the people behind the success of the show. My partner here on stage, our birthday news we have here, Miss Lynn, Miss Donna, Miss Jihan, and Miss Rachel. And yours truly, mine is EJ. And to make this even more memorable, we present to you the symbol of love, peace, prosperity, and harmony. Once again, yours truly, mine is EJ, saying that thank you so much, everyone, and enjoy the rest of the night. Now, ladies and gentlemen, for those who want to take pictures of our photographers, just kindly form in the center. We are already shot to the first view through. If you want to use your phone, just avoid taking flash photography. So that's it. This is our chance, and it's totally for free. If you want to take pictures or videos of our photographers, just kindly form a line here in the center. You can use your own phone, just avoid using flash photographies. And again, it is totally for free. And those applicants who white lines of our applicants of Via, First World, and Camera will just go up and turn to your left side, proceed to roundabout area. Other side. Next family po. Yes po. Okay, ma'am. Kayo naman din. Kasama kayo, ma'am? Please, ma'am. Sige, ma'am. 220 centimeters. In the wild, you see snakes, small turtles, birds, mammals, and ground fowls. For the lifespan, they live 15, 30 years under human care. And just to share, the scientific name of this bird is Haliacus lugucaster. Haliacus means white, lugucaster means belly. Now, ladies and gentlemen, let's give a master of the bus, Sir White, but it's the eagle named Silver and Fortune. Now, ladies and gentlemen, here at Cebu Safari, we're just about to create fun and forgettable experiences. So, white-bellied sea eagle, also known as the white-breasted sea eagle, or king of the coast. It is the white plumage with its head down to its underparts, and its wings and back are dark gray in color. But wait, there's more. Ladies and gentlemen, meet our next white-bellied sea eagle named Fortune. Bella! Now, eastern grass owl, they're a nocturnal type of bird. Most of their hunting time is during the night time. Did you know when they're flying, they're almost silent as well as special feathers that helps them glide quietly in the night, making them the silent stalkers. And the last one, I have here a knot. Now, I'm going to put this knot inside this glass tube and let's see how all I can retrieve the knot from this tube. Okay, everybody, good luck. In 1, 2, 3, go! And always the first stone. All three. Okay, don't need to rush, just take your time. Okay, we have 4 stones by here. And walks away, and what's next? And you drop it inside.
And there are 400 total spiritual parrots in the world, and Blue Macaw rat is the fourth largest parrot in the world. Scarlet Macaw rat is the third largest parrot, and the Green Macaw rat is the second largest parrot in the world. Now here's our big Macaulay, Jumbo. So hi Jumbo, good afternoon. Can you wave to the crowd like this one? Okay, hi everyone, welcome to Cebu Safari. So everyone, can you wave back and say hello, Jumbo? So macaws have a very long tails and feathers that can grow up to 3 feet from its head down to its tail. With the tail itself roughly extends up to 2 feet. Now Jumbo's going to show us his beautiful tail. Can you turn around? Turn around. Good boy. Good bird. That's one. Nice. As you can see, most of their colors are outside their bodies, and it has less colors underneath their wings. Now Jumbo's going to show us his beautiful wings. But first, can you say wings? Now everyone say it again. Say wings. Lastly, macaws have zygidactyl meaning they have 2,000 points forward and 2,000 points backwards. They can also use their feet for the legs and climb. Now Miss Donna here is a ground nut. She will place it inside a plastic basket. Now let's see what Jumbo will do. Now Jumbo will lift out the plastic basket and grab his nut. Good bird, Jumbo. Additionally, macaws are often compared to a 4-year-old child because of how they think and act. But wait, ladies and gentlemen, there's more. Meet Jumbo's friends. From the jungles of South America, here comes our flying macaws. So before the flying macaws in here, party showing our Scarlet Macaulay, Joey, and still feel here our baby Macaulay, Jumbo. Now macaws are very active, whatever environment they're in, it becomes quite marvelous. Now these birds have grown 8 inches tall, and they are known by the high beach calls. Solomon Islands, Papua New Guinea, and Australia. Again, good birds. Ladies and gentlemen, Steve the Master and also with you, and playing for the Necklace Pirates in Star and Rio. Now, ladies and gentlemen, our next bird we have is a very special, intelligent, and a super handsome bird, Amigo. So Amigo comes from South America and lives in the rainforest of Brazil. As he is a very responsible bird, he loves to give his environment clean. We have here 2 sample trash bins labeled as biodegradable and non-biodegradable. He also have here some sample trash, and let's see how Amigo clean up this mess. Okay, so everybody, get that. First trash. He picks a plastic bottle, washes away up the bed. He drops it inside. Good bird. Next trash. And he picks up a paper box, washes it away. Open the biodegradable bin and he drops it inside. Good bird. Next trash. He plastic bottle and open the non-biodegradable bin and once again he drops it inside. The last trash. And the paper cup, washed away, open the sink. And again he drops it inside. Good bird. There we go. Now see if the bird can do it, why can't we, right? So always remember to put trash inside trash bins. As the saying goes, cleanness is next to That's right, goodness. Now thank you so much, Amigo, and thank you so much, Miss Jihan. Now ladies and gentlemen, for our next bird we have, they're very cute and very playful. So I need everyone to
full energy again. Hi! Hello! And now I... Ayaw ko panunod, Ping. Wow, what's that? What's the bird? What's the bird? Bayang naman ang kapunan. Yung pinamahid, ma'am. 100 na lang, ma'am. Ay, 100 lang. Sure lang wala. Ay, hindi ko. Hindi ko. Masiri. Wait lang, wait lang. Yo kayo no. O, dali. Sabi ka, dali. Ito. Mulagan na sila. Mulagan na. Madlock na sila. Event in mid-air. Now, this medium-sized bird of prey can be found in the skies of Sri Lanka, Nepal, India, and Pakistan. So here inside Cebu Safari, we have what we call the free fly. Well, at our Amazon parrots are the most communicative Amazon species due to their excellent talking ability and playful nature. That's right. These type of birds are great at mimicking everyday sounds, like a rooster, a cat, a dog, a telephone ringing, or even a whistle. Okay, let's start with the rooster first. How about let's do a cat? How about everybody? Can you bark? How about let's have a telephone ringing? How about let's try a whistle? We've heard. So, Mr. Chikai, I feel Lani and Urihil, they love to sing. Is it true? Yes, they love to sing, but before you sing, they need to do what all singers do. They have to warm up first. So they have a warm-up and dog. So singers, they are monogamous type of birds, meaning they only have one partner for a lifetime. Sana all. But manipari guys, that will be the only time that you will look for another mating partner. So thank you so much, sir. You can now take your seat. Nakapoy na na. Hindi pa. Dali! Dali. Dali! Lala. Dali! Amin ang bago sabi! Dali! Gikapoy na! Ayos, igpanawag, lakaw dire. Gikapoy na. Dagan! Na, pwede mong gutamusag ka, ipadong giraffe. Giraffe. Ano, cheetah di po dari day? Giraffe din lang sila sa outpost, ma'am. Mga 3 p.m. ang start. Hi! Good afternoon. This way lang po, ma'am. Asa naman tos? Tos dada. Kuan lang na cheetah na. Giraffe, ma'am. Ah, okay. Ang cheetah babaw pa. Yes, ma'am. Naka-African savanna na mo, ma'am. Wala pa. Pwede ko, ma'am, after sa giraffe feeding bitaw, ma'am, mo proceed mo sa African savanna para dito Asa niyo man? makita ang cheetah, ma'am. Pa-walking down turn din na siya, ma'am. Ah, asa man pit na. Sa African savanna, ma'am, going down lang to sa dadto sa orangutan, ma'am, kaya dito ang pick up point para African savanna. Iraga. Asa man giraffe? Dari daw. Susunod lang po sir sa outpost. Ilan sa madam? Agka. Wala, tara. Wala. Aling. Are, tiri. Tara. Just like home.
Aliti, picture ka na ko, Tia. Ana, picture ka na. Dali. Tupang mama, tupang mama. Ay, apa dyan? Tupang mama. Yan na ng ice cream. Dali. Nang sa mundo dada? Wala ra may pakaw yung Wala, wala. ulo ko ito. Ali, picture mo, dali. Oh, Lord. Dali, ana. Dito na, dito na, mami, dito. Atina. Sa akin, sumatan-on, eh. Atina. Ate, Lore. ano, maminaw noon. Bala na si Atina. Dito na. Pali, ikaw maminaw din ako. Tanawa, ati. Ita na. Oh, sukol rin ta. Ikaw maminaw na ako. Itan, wala na kita sa giraffe, Itan. Wala, yun si Itan. Itan na, giraffe, Itan, no? Katol na siyang oh. Tanawag ko sa ba nang nerd nun? Na. Dada. Mana ka natin kay labay na natin. Unsay na dada? Ali arate. Unsay na dada? Tara. Trail man eh. Tara, hagdanan. Asa mo na? Samang ka, Water birds. dili na mo, Ariri. Wala na. Ang darari ni mami ko. Saka sa mami ko. Dali na. Saka na sila, mami. Ambil ang bag. Ambil ang bag ko gusto na. Asa makadili gaya lani. Oh, Di na dali. di ka kadungan na. Unsa oras to mag-feed og giraffe gingon sa laki? Ba eh? Amo pang kadungog. Ala rin. Siya. Ice. House. Kana ni? That's a tiger. Nga, bayan na labda mami. Ako na po itan, be. O, bayan na saka to, dahi? Alat, subos da. Look, ati, dali, ati yun.
Dali, tala tari dali. Hello, tiger. Natulog to. Ito. Kita ka to. White tiger. Dul ranan hilo ba rin? Na brownie tanong? Na brownie. Hello. Migi, dito ka dali. Migi. Sabi ko, picture nila. Medyo. Sir, kabukit. Dodon sila. Wait lang. Deng. Naray. Ay, sorry daw. Maura man, muduro man na rin. Tatawid lang rin ha. Panther to. Wala sakitan namin. Wala kong kawas ha. Kaya basta sakit ako. Wala ako bantay. Kaya. Ito ng muragan. Dagan na siya. Nangita. Nangita. Ati na. Ate. Tara, tanong sa ate ya. Ano ice cream? Yes! Yan ay nas dada niya. Dada! Yan na. Ito na sa tatay girl. Itan na cat, itan to. Cat. Big cat. Big cat to Katago? Nasilip ka na, nasilip ko doon. No, cat. Dili pwede. Ako, eh. Pwede kasitan? Lala, may tiger. Ito na. Palita is slime. Like, siyempre slime. Wala, may tiger ito. Kapit. Ate, hold this one, ate Ben. Hold this one.
tiger, no? Oh, tiger. Tiger. Kasama kayo, ma'am? Sige, ma'am. Tan. Ayo, kadok naman dada. Pa-picture naman ta. Next family po. Dali. Okay, down, sir, down. Down. Kaban mo, ma'am? Yes. Dali, down. Wala mo, ma'am. Tiger pose ate. 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 Okay, tingnan natin. Smile. Ayan, tiger pose. Okay, nice. Okay. Visit other side. Dali. Oh. Lagi. Palit tayo. Sige, dali. Sure, libre. Oh, dali. Ay, sige, dali. Ate. Vanilla, Almond, Rocky Road. Sabihin mo na, te. Ay, marshmallow. Rocky Road. Ano sa mga ano na ko? Oh, pwede na ta mag-walk ka na niya.